Hello everyone. I welcome you all to UNIT-4 Session 2. In this unit, we are going to deal with gifted children, meaning, definition, needs and problems. So this session mainly focuses on the gifted children who are exceptional. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay. So this is regarding gifted children, meaning, definition, needs and problems. All right. So what do we mean by gifted children? There is a group of students with special needs that is often overlooked by the schools, that is the gifted and the talented. One of the most inclusive definitions of gifted children comes from the US Department of Education, which says children and youth children and youth with outstanding talent perform or show the potential for performing at remarkably high levels of accomplishment when compared with others of their age, experience or environment. These children and youth exhibit high capability in intellectual, creative or artistic areas, possess an unusual leadership capacity or excel in specific academic fields. So when we talk in terms of exceptional children, even gifted children are exceptional children because they also need special education. They need special help because they are very special. They know more than what their peers know, what than normal children know. And so usually such children are neglected, thinking that they are also part and parcel of the normal population. But the US Department of Education has given a definition which says children or youth who has outstanding talent. Okay, when you say outstanding, it is more than normal. Have outstanding talents and they perform remarkably at high levels of accomplishment compared to their age group, compared to their experience or environment. And these children also have high intellectual abilities. They are very creative, artistic. They usually have leadership qualities and they excel in specific academic fields. That is, they may be very good at maths or very good at science, very good in literature. Any one domain, they'll be very special. It can be music, it can be dance, it can be sports, it can be anything. Okay. So this is what US government or US Department of Education defines gifted children as. Now, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಮವಯಸ್ಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವರು ಕೂಡ ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ US ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಯಾರು ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಇವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಕಲಾಕಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು US ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀಡುವಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. Now let's move on. Truly gifted children are not the students who simply learn quickly with little effort. The work of gifted students is original, extremely advanced for their age, and potentially of lasting importance. So when we say gifted children, they are not children who can grasp things very soon. Not only that, they are the children who have some originality in them. They're compared to their age, they're extremely advanced in their thinking for their age, and they will create something that everybody should remember. These children may read fluently with little instruction by age 3 or 4. They may play a musical instrument like a skillful adult, turn a visit to the grocery store into a mathematical puzzle, and become fascinated with algebra when their friends are having trouble carrying in addition. So when compared to the children of their age, by 3 or 4 years, they can read without any problem, without any hurdles. They can read instructions, and they can even play some musical instrument, whichever they like and whichever they are talented in, like how adults play. And they turn a visit to the grocery store into a mathematical puzzle. They play with mathematics, okay, and they become fascinated with algebra when other friends are having trouble carrying in addition. So whenever other children are finding even borrowing, addition, subtraction difficult, these children will feel very happy to do algebraic sums. They would love to do maths. They would love to play with mathematics. So such ones are called as gifted children. So ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸುವಂತವರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆನೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅಂತದ್ದು. ಗಣಿತದಲ್ಲಂತೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಣಿತ ನೀರ್ ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸಲೀಸು. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೂಡೋದು ಕಳಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು. Though many studies have found the gifted students to have lot of advantages in life, it would be incorrect to say that every gifted student is superior in adjustment and emotional health. So many students have shown that gifted children have lot of advantages, but you cannot say that every gifted student has superior adjustment and emotional health.
Sometimes they may also fail in good adjustment and having good emotional health. In fact, gifted adolescents, especially girls, are more likely to be depressed and to report social and emotional problems. Many difficulties confront a gifted child, including boredom and frustration in school, as well as isolation and ridicule from peers. Schoolmates may be consumed with baseball or worried about failing in math, while the gifted child is fascinated with Mozart, focused on social issue, or totally absorbed in computers, drama, or geology. So, what are the needs of these children? They need some special environment where they can explore and where they can, prove themselves, where they can show their talents. But generally, we fail to, give such environments to such gifted children. Generally, when we say gifted children, it is not so easy that we can say that every gifted child is very special and they have very good adjustment, have very good emotional health. No, they have certain problems. Research has shown that, girls, gifted children who are girls, that is gifted females, generally suffer from depression and they have socio-emotional problems. And a gifted child has many other problems also. They suffer from boredom and frustration in school. And also, sometimes they are ridiculed by their own peers and they, experience isolation. Their friends feel they are not that normal. Whatever I say, I mean, their friends feel whatever we say, they are not in the group. They always act like odd men out of the group. So they isolate them. They ridicule them at times. Okay, they make pranks about them, and sometimes they are frustrated also because when the teacher is teaching they keep in mind all the other children who are normal, and this gifted child starts getting bored listening to the same thing again and again, and they may get frustrated also. And when these schoolmates are happily playing baseball or any other sports in the playground, these children are more bothered about some social issue that has come up, how to solve it. And they may be all the time with computers, or they may be doing drama, or they may be studying geology. So they are usually not normal as their age group does. Now, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತಾಶೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರ ವರ್ತನೆಯ ಹಾಗೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಏಕಾಂಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನೋ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವಿವಾದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ. Gifted children may be impatient with friends, parents, and even teachers who do not share their interests or abilities. So it is not only with their own classmates,
They are very impatient with their own friends, parents, and even teachers when the parents or teachers or the friends don't share their interests or abilities. When they say, oh, you're interested in architecture, I'm not. You're interested in archaeology, oh, that is so boring. When they say you're a small child, you should be thinking of something that your age mates think of. Why are you thinking of all these things at this particular age? Such comments may come up. So they feel frustrated with that. They may become impatient because their language is well developed. They may be seen as show-offs when they are simply expressing themselves. When they are just expressing what they feel, they others feel that they are showing off because they know the language very well. When our regular children, that is our average children, when they are using words like stop and okay, stop talking, why are you telling this? Even there's a statement which a child is making, this child will say, please pause and speak. See, pause is a word to say stop, but their language skills are so well developed, they have very good vocabulary, and when they use such things, other students feel that they are showing off. They are sensitive to expectations and feeling of others, so these students may be very vulnerable to criticisms and taunts. So whenever they are being with the others, they are very sensitive about what others are thinking about them, what others are feeling about them, what are the others expecting out of them, and because of that also they may be a victim of any kind of criticisms and taunts. Because they are goal directed and focused, they may seem stubborn and uncooperative. If they go behind a goal, they will not leave unless and until they achieve it. So they are highly goal directed and focused on their work, and sometimes because of that, they may seem to be very stubborn and uncooperative with teachers, parents, and friends. Their keen sense of humor can be used as a weapon against teachers and students. Adjustment problems seem to be greatest for the most gifted, those in highest range of academic ability. So they have a very good sense of humor, but that sense of humor, they can use it even against their classmates and even against their teachers at times. Okay, it's very difficult to handle such children. And when we talk about adjustments, they have a lot of adjustment problems because many gifted children, especially those who are very intelligent, they find adjustment very difficult with the normal children in class and even with teachers because they feel they know more than their teachers. So imagine how their friends must feel. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಹನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವೆರಿ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಶಬ್ದಕೋಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಓರಿಗೆಯವರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರನ್ನ ಇವರು ತಾವು ಜಂಬ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರೆ ಜನ ಅಥವಾ ಇತರರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಕು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬಹಳ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತವರಲ್ಲ ಇವರು.
ಅನ್ನೋ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಅವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಚುಚ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೇಕು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋರ್ ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿರುಚಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಅವರದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇವರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಿಂತ ಇವರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ meaning, definition, needs and problems of gifted children. I stop with this. So this was regarding the needs and problems of gifted children. I hope this session was interesting for you all, and I end this session here. Thank you.